Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa da abokanai barkanmu da kasancewa tare da ku a wannan channel mai albarka ta Saba Expert Hausa. Insha Allah bidiyon mu na yau zai kasance day 1 dangane game da event din Advent of Cyber 2025. So ba tare da bata lokaci ba zan bude browser dina domin mu isa zuwa ga website din tryhackme.com. So bayan ka yi login zuwa ga account ɗinka, a cikin waɗannan navigation tabs ɗin zaka danna akan AOC wanda shine zai kawo ka wannan page da muke gani a jikin screen. So da zaran ka zo nan zaka yi scrolling can ƙasa zuwa ga section na rooms ɗin ko na days ɗin. So yanzu da nake recording an kai zuwa day 10 wanda yau shine day 10. So afwan ban samu na ci gaba da gabatar da recording ɗina ba akan lokaci. So now za mu danna akan day 1 wanda shine event ko challenge na farko a matsayin wannan event na Advent of Cyber 2025. So bayan mun danna akan day 1 zai kawo mu zuwa ga asalin room ɗin wanda shine Linux CLI, ma'ana Linux Command Line Interface Shells Bells. So suna wannan room ɗin kenan. Idan muka yi scrolling ƙasa kaɗan, wannan bidiyo ne game da yadda za ka warware wannan challenge tun daga farko zuwa ƙarshe. So in kana da interest za ka iya dannawa a kai domin ka kalla. So haka zalika muka yi scrolling ƙasa kaɗan ga labarin. So yadda wannan event ɗin zai kasance, za mu dinga karanta labarin sannan mu ɗan taƙaita bayani a kan shi, kana sai mu tsandama zuwa ga warware matsalolin da aka ce mu warware. Sannan at the same time kafin mu kai ga warware wannan matsalolin za mu koyi abin da suka ce mu koya. In this case za mu koyi yadda ake amfani da waɗansu commands a cikin terminal. So now labarin ya ce the unthinkable has happened. Maskidi has been kidnapped. Without her, Wavio's defenses are faltering. Maskidi kamar an sace ta ne, an yi kidnapping ɗinta, sannan idan babu ita duk wani tsaro da ake karewa dangane game da the best festival company yana cikin haɗari. Okay, and Christmas itself hung by a thread, but panic won't save the season. A long road lies ahead to uncover what really happened. The TBFC team already brainstorms what to do next, and their first lead points to TBFC Web 01, a Linux server processing Christmas wish list. Somewhere within its data may lie the truth, traces of Maskidi's final action, or perhaps the clues to King Malhe's twisted vision for Eastmas. So an samu matsala, an yi kidnapping ɗin Maskidi, sannan kamar ita ce take kare dukkanin wani abin da ya shafi wave servers na wannan company wanda shine the best festival company. So ba tare da jinkiri ko tsoro ba, abubuwan da zamu yi shine zamu yi kokari mu tracking mu ga me ta yi na ƙarshe a cikin server din nan. Menene ta yi? Ta bar wani message, ta bar wani clue da game da abin da yake faruwa kafin a kai ga an yi kidnapping ɗinta, shine abin da zamu duba. So zamu yi scrolling ƙasa kaɗan. Learning objectives, abubuwan da zamu koya a cikin wannan day. So zamu koyi basics na Linux Command Line Interface, sannan zamu yi exploring yadda ake amfani da waɗannan command line interface ɗin, mu fahimci yadda like in a real world IT scenario ga abubuwan da ake yi a cikin web server, maybe hosting ɗin kaza ko kunna automation ɗin kaza da sauransu. Sannan za mu yi applying abubuwan da muka koya domin mu taimaka wajen waɗannan matsaloli da ake samu kafin zuwan Christmas wanda shine Sockmas in ban manta ba. So wannan room ɗin baya buƙatan attack box, yana buƙatan VM, sannan kana buƙatan split screen, da ƙarshe kuma muna buƙatan za ka iya amfani da SSH ka yi connecting kai tsaye zuwa ga target machine ɗin. So now zan danna akan start machine wanda kai tsaye zai splitting screen ɗin biyu, kana virtual machine ɗin mu ga ta nan tana kunnuwa. Haka zalika at the same time IP address ɗinmu za mu bashi minti ɗaya bayyana wanda shine target IP wanda za mu yi attacking ko wance za mu yi amfani mu yi abin da suka ce mu yi. So amma kafin ya kai ga gamawa zan mana demo yadda za ka yi connecting via SSH idan kana amfani da Linux operating system
ko kuma ma Windows din amma kana da SSH client a cikin Windows din, so duka the same procedure ne. Just zaka kofa wannan command din ne, SSH username at IP address, sannan zai tambaye ka are you sure you want to continue fingerprinting, zaka ce yes, sai ka shigar da password din wanda shine AOC din da muke gani. So duka zan nuna a yayin da IP address din ya bayyana. So abu na gaba da zaka shine zaka danna akan check wanda zai maka ticking cewa correct answer ne, sannan zamu tsallaka zuwa ga asalin day din wanda shine Linux CLI. So now IP din mu ya kusa bayyana kamar yadda muke gani gashi ya bayyana. So zan dan koma dan yi mana demo a gurguje game da yadda zamu connecting via SSH. So yeah, dan koma wajen introduction din nan. So zamu kafa wannan command din na SSH copy, sannan kana da terminal zaka bude terminal ɗinka sai kai paste naka ka danna enter. Zai tambaye ka are you sure you want to continue connecting, zaka ce yes. Zan kafo password amma kafin nan wannan password din AOC 2025 exclamation mark. So zamu rubuta yes anan sai mu danna enter. Zai tambaye mu password, zan yi control V sai in danna enter and kai tsaye boom zamu shiga cikin machine din the best festival web server. So muna cikin machine din, wannan shine hanya ta farko da zaka iya connecting, sannan baka bukatar wannan connectivity din. Misali zan ce exit, a san da yayi connecting ya splitting screen zai kawo maka terminal kai tsaye a hannun daman nan da yake loading zuwa yanzu. So ita ma well structured Linux wato ainihin terminal ne wanda za ka yi amfani da ita a cikin wannan room din. So amma in this case na kaman tana din sa matsala, tana ba error like kaman ba network ko wani abu, ko kuma saboda mun yi connecting via SSH directly shi yasa ya ki nuna. So zamu just connecting a cikin terminal din mu kai tsaye mu bar wancan. So zan yi pasting password din one last time and hit enter. Mun shiga cikin machine din. Okay, at the same time kuma bayan mun shiga still kun ga cewa yanzu ita anan ta bayyana. So abin da yake nan maxkidi at tbfc web 01 wanda kuma is the same thing a cikin terminal ita gashi nan muna gani. So still the same thing, abu ɗaya ne. So bayan ka yi connecting via SSH za mu je mu koya abin da suka ce mu koya, sannan mu amsa tambayoyi. So a gurguje Linux command line interface yana nufin amfani da terminal wajen running ɗin Linux operating system ɗinka. Ma'ana mun san cewa kowane operating system yana iya zuwa in two forms. Form na farko shine graphical user interface, shine like ka dinga ganin abubuwa a form of hoto. Kamar yanzu browser ne nan zan iya minimizing, zan iya like gashi ya bayyana, zan iya komai na ga dama zan iya danna. Wannan shi muke kira da graphical user interface. So amma command line interface command ne zaka dinga isarwa wanda is still the same thing. Duk abin da zaka iya a cikin GUI zaka iya yin shi a cikin CLI. Na sha yi bayani game da haka a cikin bidiyoyina na baya. So there is no graphical user interface on the server. How will we look for clues? Babu GUI a cikin server din, ta yaya zamu nemo abubuwan da su taimaka mana. Who needs a GUI when we have a Linux command line terminal? It's even better. Wa yake bukatan graphical user interface a yayin da muke da terminal? Terminal ta mafi. So yeah, in dai kana da passion sosai game da cybersecurity, especially abin da ya shafi ethical hacking, ka saba da Linux terminal, I think zaka ji ka fi son tafiye da graphical user interface. Yanzu a madadin in je da mouse ina in danna anan, kawai anan zaka rubuta command ne da zai maka kaza, zai bude maka kaza, zai fita a kaza da sauransu. So you have that flexibility. Linux has a powerful command line interface allowing you to use and manage the system simply by typing commands on your keyboard. So Linux tana da CLI wanda yake taimaka maka kai amfani da ita computer da kanta wajen sarrafa ta da kuma typing ɗin commands direct daga cikin keyboard ɗinka. It's not as hard as it sounds. Once you get used to it, maybe you like the CLI more than the graphical user interface. Not only that, but most experienced IT and cybersecurity experts work with the CLI every day, so let's start learning. So kamar yadda na bayani, like in dai har kana da passion sosai, ƙwararru yawanci sun fi son CLI fiye da GUI.
To run your first CLI command, type echo hello world and press enter. This echo the text back. So domin mu running command din mu na farko suka ce a cikin terminal din nan kai tsaye mu rubuta echo quotation guda biyu, then za mu rubuta hello world exclamation mark, then za mu danna enter. So kai tsaye za mu ga ya dawo mana da hello world. So echo kamar is the same thing as ka ce print, bayyana mana, nuna mana abin da yake tsakanin waɗannan quotation ɗin. Menene yake tsakanin quotation ɗin shine abin da muka rubuta na hello world. So shine command na farko da zaka koya. Echo yana taimaka maka wajen printing abin da ka ce maka printing. So akwai yadda za mu twisting abin nan, amma just for the sake of knowledge za mu ce echo misali a shell haka ga ya ce mana bin bash. So wannan dollar sign da na amfani da shi, it means ya mana printing environment variable wanda yake dauke da shell. Wani shell muke run a yanzu shine ce mana muna running bash ne a matsayin shell ɗinmu. So muna da shells mabambanta a cikin terminal, abinda ya shafi z shell, bash shell da sauransu suna ɗin da yawa. Okay, amma the most common one ba sa wuce biyun nan, z shell da bash shell. So yawanci kuma an fi amfani da bash shell na wannan shine. So haka zalika ni ma kaina a cikin computer na, I think inda zan je in rubuta echo shell haka ga yana ce mun ina amfani da bin bash. Ina ce which bash zai faɗa min user bin bash. Okay, so that is that. So haka zalika command na farko suka ce then type ls to list the content of the current directory. This command will show you masquerades files. After that, type cat readme.txt to display the file content. You will see its content in the output below. So ga abin da suka ce mu yi, na farko za mu yi echoing hello world wanda mun riga da mun yi haka, sannan za mu yi ls. So ls in ka rubuta shi ka danna enter, yana lissafa maka, yana bayyana maka dukkanin waɗansu files da waɗansu foldoji a cikin inda kake. Ta yaya zaka gane inda kake? Shine akwai command da ake kira pwd, print working directory. Ya ce muna cikin /home/masquerade. So masquerade in this case user ne da yake kan wannan web server din. So muna cikin home folder ɗinta, wanda gashi ne yana ce mana a cikin home folder ɗinta akwai desktop, download, music, public, template, snap, document da sauransu. So sai kuma suka ce mi katin ɗin readme.txt. muka sa ido za mu ga readme.txt nan, so za mu karanta shi. So abinda cat yake yi kenan, shi kuma yana taimaka maka wajen karanta file. So in ka ce cat readme.txt kai tsaye zai karanta maka wannan file din. So ba lallai .txt file ba, maybe .md. whatever the case might be, kowane irin extension ne. Matukar content din is visible, is a ASCII text, zaka iya karanta shi. So for all TBFC's members, yesterday I spotted yet another exploit on our server. Not sure what it means yet, but Waybill is in danger. To be prepared, I will write the security guide by tomorrow. As a precaution, I will also hide the guide from the plain view masquerade. So wannan sako ne masquerade ta ban mana kafin aka yi kidnapping ɗinta. Ta ce attention ga dukkanin wani member na wannan company, the best possible company. Jiya na gano wani exploit da ake kira da exploit on our server, a cikin web server ɗinmu. So amma ban san me wannan exploit ɗin yake yi ba, amma na san cewa lallai garinmu na Waybill yana cikin haɗari. Domin mun shirya, zan rubuta security guide, zan rubuta wani ɗan wato ainihin note da zai taimaka mana mu daƙile wannan matsala zuwa gobe kafin a kama ta kenan ta rubuta wannan. So as a precaution, domin kariya ko domin kare kanmu, I also hide the guide from the plain view. Zan ɓoye wannan guide ɗin, wannan rubutun da zan yi, saboda ba kowa nake so ya iya karantawa ya ganshi ya karanta ba. Sannan ta sa sunanta a ƙasa, masquerade. So wannan just kamar note ne ta ban mana. So muka scrolling kaɗan, za mu ga navigating the file system, inda ake moving around daga wannan folder ka shiga wacce folder da sauransu.
so suka ce switching the directory by running cd guides, you will appear at home maxkidi guides. So now muka sa ido muka yi ls, amma kafin nan akwai wani command kuma da ake kira clear, zai goge maka screen ɗinka. So za mu ce ls again. So za mu ga cewa akwai folder mai suna guides. So sun ce mu shiga folder nan ta guides ta hanyar amfani da wani command da ake kira cd, sai mu ce guides haka, right? Sai mu danna enter. So da zarar mun shiga za mu ga yanzu a cikin prompt ɗinmu yana sa mana /guide, ma'ana muna cikin folder ta guide. So sannan suka ce mu sake yin ls, ba mu ga komai ba, right? Ba wani abu. Run the ls command again to list the content of the guide directory. It will be empty. As expected, mun yi ls kuma mun ga ba komai. So looking for the hidden guide, kada ku manta ta ce ta ɓoye wannan guide ɗin, bayan ta rubuta shi za ta ɓoye shi saboda ka iya ganin shi direct. It looks like the guide aren't there, or are they? In Linux, file and directory can be hidden from plain view if they start with a dot symbol. Example given, .secret.txt. Such a feature is often used by IT administrators to hide system files, by attacker to hide malware, and now by Maskidi to hide the precious guide from bad bunnies. So yawanci wannan feature na amfani da dot a farkon folder ko farkon file yana taimakawa wajen ka ɓoye wannan file ko kuma ka ɓoye wannan folder daga a ganshi. Ma'ana yanzu misali da muka yi ls ba mu ga komai ba, bai dawo mana da komai ba. Idan ba ku manta ba, a episode na baya mun ga yadda ake bayyana abubuwa gaba ɗaya, shine mai amfani da ls space la ko. So amfanin wannan prep track ɗin da muka yi kenan. So now zan ci gaba da karanta. Suka ce viewing the directory again by running lsla, the -a flag shows the hidden files. The -l flag shows the additional details such as the file permissions and file owner. Read the hidden guide by running cat.guide.txt. Don't forget the leading dot. So yawanci domin ka ga abin da aka ɓoye za ka yi running lsla kamar yadda zan yi a yanzu. Bayan mun yi haka sai muka ga muna da wani .guide.txt, ma'ana an ɓoye wannan file ɗin by maskidi. -a ɗin yana bayyana maka dukkanin wani file da aka ɓoye. -l ɗin, wannan l ɗin kenan, shi kuma yana bayyana mana sauran bayanai abin da ya shafi file permission. Okay, wannan su muke kira da file permission. Waye yake da file ɗin, waye zai iya goge file ɗin, yayi editing file ɗin, waye zai iya karanta file ɗin, waye kuma zai iya executing file ɗin. So su muke kira da file permission da kuma file owner, waye mallaki file ɗin. So now mun yi haka. So bayan mun yi haka suka ce mi katin akan .guide.txt. So mu ce cat.guide.txt. So wannan zai bayyana mana content din wannan file din na .guide.txt. It doesn't matter ko a boye ko a bayyane, cat yana bayyana komai da komai. So zamu danna enter and kai tsaye muna ganin yana sa mana I think King Mal here from Hopsec Island is preparing for an attack, kaza 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 kaza. They check varlog and grep inside. Let the log become your guide. Look for eggs that want to hide. Check their shells for what's inside. Great job finding the guide. Your flag is kaza kaza kaza. So ya bamu flag. Wannan yana da, ina tunanin yana ɗaya daga cikin tambayoyin da zamu amsa shine wannan flag din. So amma bari mu scrolling ƙasa kamar yadda nace zamu dinga karantawa ne kuma muna amsa tambayoyi at the same time muna koyan abubuwa. So da duka alamu ma automatically ansan ta bayyana anan. So wannan yana ɗaya daga cikin canjin da aka samu a cikin wannan event na Advent of Cyber. TryHackMe sun yi kokari sosai wajen ganin cewa in har ka amsa tambaya kai tsaye ba ma sai ka kafo flag din ba, automatically browser ɗinka za ta yi detecting cewa IP address ɗinka ya karanta wannan file ɗin da ya bayyana flag, kai tsaye zai saka maka flag ɗin a nan, ma'ana ka riga da kai completing. To sai dai muna da tambaya ta farko suka ce which CLI command will you use to list a directory? Wannan shine ls. Wani command kenan yake taimaka wajen ya bayyana maka folloji da files a cikin inda kake. So za mu sa ls sai mu danna akan check and kai tsaye yana ce mana correct answer.
So kafin mu je zuwa ga tambaya ta biyu za mu dan koma sama kaɗan mu karasa abubuwan da suka ce mu yi. So bayan mun karanta wannan .guide.txt din suka ce greping the logs. So kada mu manta a cikin guide din da ta ban mana ta ce mu duba wani folder var log sannan mu grep a ciki. In her guide, Maskidi refers to var log, a Linux directory where all security event logs are stored. Indeed, every SOC analyst at the best possible company will confirm that the best way to find evil bonus is to check the logs. Log files are very big, and looking through them with cat is not ideal. Thus, let's use grep, a command line, to look for a specific text inside a file. So, folder varlog yawanci folder ce wadda take ajiye dukkanin wani security event logs. A lokacin da kai login zuwa ga kwamfutanka a cikin varlog akwai event da ya recording cewa kayi login karfe kaza, kayi logout karfe kaza, kayi running command kaza, kayi kaza. Dukkanin wani log da duk wani abubuwa da kake yi za a iya ganin shi a cikin log. Idan an yi hacking ɗinka za ka iya bin wannan diddigin varlog ka ga abubuwan da suka faru, command ɗin da aka yi executing, malware ɗin da aka yi wato ainihin saka ma a computer, duk za ka iya ganin su a nan ya aka yi duk abubuwan da ya faru. So yan forensics suna amfani da wannan a matsayin hanyar da za su bi su gano me ya faru, ya aka yi hacking da sauransu. So zan yi clear screen ɗina a nan kana sai mu ci gaba da karantawa. Suka ce a cikin wannan folder za mu ga dukkanin abubuwan da suka faru tun daga abin da ta ce game da king malware. Okay, so now za mu yi amfani da cd command mu shiga varlog a cikin terminal ɗin mu, so mu ce cd /varlog, kada ku manta da trailing slash ɗin nan, sannan za mu yi ls. So muka ls, files ne da yawa mabambanta, yawanci system logs ne, apache access log da error logs ne, journal logs ne, kernel logs, duka nan muna da gani. Okay, so suna da yawa kwarai gaske. Yanzu to ta yaya za mu gane me yake faruwa? Za ka dinga amfani da cat ne bayan an ce kowane file yana da tsawo sosai, like zai dauke ka for almost forever kafin ka kai ga karanta shi gaba ɗaya ka fahimta me yake yi. So a nan za mu yi amfani da wani tool da ake kira da grep. Grep command ne wanda yake taimakon ka wajen ka nemo wani specific text da kake nema a cikin file. Misali, let's say a cikin file ɗin syslog akwai wani kalma na let's say exploit. So idan akwai rubutu a cikin wannan syslog ɗin da ya kai miliyan 1, so za mu iya ɗauko wurin da kawai ya bayyana cewa akwai exploit a ciki ta hanyar amfani da grep. So grep kamar yana taimakon ka wajen searching kenan, yana taimakon kai searching din text, wani rubutu a cikin file. So bayan mi haka suka ce mi running din grep fail password a cikin auth.log. Auth.log yana nufin authentication.log. So in kai login anan yake saving wannan login din da kai, karfe kaza ka shiga da password da user kaza, ka fita zai maka login din shi a cikin auth.log file. Alright, so za mu ce grep, sai mu amfani da quotes guda biyu, sai mu ce failed, haka failed password, right? Sai mu ba da space, sai mu ce auth.log. So yanzu muna so mu searching din failed password ta hanyar amfani da command din grep. Okay, za mu searching din failed password wannan text din a cikin wannan file din. File din shine auth.log. So za mu danna enter. Duk inda ya bayyana akwai failed password a cikin wannan file din ya bayyana mana. So as an indication mun ga cewa ya dawo mana da jan kala duk inda ya bayyana cewa gashi failed password dai yana ta highlighting din shi da red color. Okay, sannan muna ganin daga inda yake zuwa, yana zuwa ne daga wata saba box 196.hopsec.thm, like daga nan ne yake zuwa. Sannan ana kokari kamar ai login ne via SSH, service in SSH. Sannan akwai date din da aka yi kokari ai login da kuma time, duka gashi nan muna gani, right? Yeah. So bayan mun yi haka
let me scrolling suka ce finding the files. You can see a lot of failed login on the Sockmas account. So muna ganin failed login da aka yi ta yi saboda an saka password ba daidai ba dangane game da user ɗin root, sannan ga IP address shi ma muna gani, right? A port ɗin da ake kokari a connecting 50112. All form of the OPSEC location, they were clearly trying to break into Sockmas, Wave's Christmas ordering platform. What if Bad Bunny's left some malware there? Let's follow Max Kiddy's guide and look for exploits and eggshell with find, a command that searches for files with specific parameter such as -name. So da duka alamu akwai abubuwan da suka ta bayyana wanda maybe ta iya wakin malware ya saka mana malware, ya sa izini ya yi login successful har ya kai ga ya dora wani malware a cikin server ɗinmu. So yanzu za mu nemo wani abu wanda ya shafi malware ɗin wanda ya fara da suna egg, so ta hanyar amfani da find command. So find daban, grep daban. Grep yana searching ne, find kuma yana nemowa. Maybe kana so ka nemo wani file, shi kuma ba text ba. Grep yana taimako ka nemo text ne a cikin file, shi kuma find yana taimaka maka ka nemo file. So suka ce mai running din find, so zan ce find /home/sockmas, okay, sannan ba da space sai mu sa name, sannan sai mu amfani da wato ainihin asterisk egg, sannan mu ce asterisk again. So asterisk in this case yana nufin duk wani harafi da ya fara kafin egg da duk wani harafi da ya karke bayan egg ya nemo mana shi. Okay, duk wani file da yake dauke da egg, maybe ismas egg ko kuma exploit ko wani abu makamancin haka, ya dawo mana da shi. So za mu danna enter and kai tsaye ya dawo mana da wani file wanda yake da suna extract.sh a cikin folder din /home/sockmax/2025/extract.sh. so find kenan. Find yana taimakawa ka nemo files, a yayin da grep shi kuma yake taimakawa ka nemo text a cikin file. So find command kenan. Analyzing the extract. Looks like you found something. Extract.sh. Files with the .sh extension contain CLI commands and are called shell script. So a cikin terminal duk wani file da ya karke da .sh extension ana kiran shi da shell script, ko kuma ka kira shi da bash script. Bash scripting. Such scripts are used both by IT teams to automate things and by attacker to quickly run malicious commands. Ire-iren waɗannan script da suke karkewa da .sh yawanci idan a kamfani ne, ma'aikatan kamfani suna amfani da shi ne domin su yi automating, su sauƙaƙe wani aiki, sannan at the same time attackers ko mu ce threat actors su kuma suna amfani da shi domin su yi running wani command mai haɗari wanda ba sa so like ya nuna cewa sun yi running direct. So su rubuta script wanda zai automating wannan process ɗin. Let's display the suspicious script content and try to understand it. So za mu yi ƙoƙari mu karanta wannan script ɗin da yake da haɗari domin mu fahimce shi. To kafin mu kai ga haka za mu canza directory tunda yanzu muna cikin varlog ne. So za mu shiga cd/home/sockmas/2025. muka yi ls za mu ga muna da wannan extract.sh. So za mu yi katin a kan shi. Cat muka ce yana taimakawa wajen ka karanta file. So za mu ce cat extract.sh. haka hit enter on that and kai tsaye yana ce mana extract version 0.3. sai muke ganin an yi katin din wishlist.txt, aka yi piping din shi into sort command, sannan at the same time aka yi piping din shi into unique command, sannan aka yi redirecting din shi zuwa wata folder a cikin tmp/dump.txt. baya ga haka sai aka goge wannan file din using the rm command. At the same time aka yi echoing din Christmas is fading, sannan aka yi moving mv command akan ismas.txt
zuwa wishlist.txt. At the same time aka echoing din Ismas is invading, your flag is Bin attacks. So wannan script din ya nuna mana commands mabambanta. Na farko shine mun ga an yi katin din wani file, sannan bayan an yi katin din shi aka yi piping. Wannan symbol din shi muke kira da pipe, shine amsar da ta bayyana na karanta wannan file din wishlist.txt ya saka mana shi a cikin command din sort kuma yana sorting files ne, yana sorting din wato ainihin content din files, yana jera su in ascending order or descending order. Ascending shine from a b c d har zuwa z, descending shine from z y har zuwa a. So haka zalika aka ƙara piping wannan result din zuwa unique command. So unique shi ma command ne wanda yake dawo maka da abu na musamman, unique kenan. Sannan aka yi redirecting, greater than anan yana nufin an yi saving din dukkanin wannan sakamakon a cikin tmp/dump.txt. So at the same time muna ganin command na rm wanda yake nufin remove ko kuma delete, sannan muna ƙara ganin echo command, sannan a ƙasa ko muna ganin mv command wanda yake nufin move, sannan muna ƙara ganin echo command. So duka waɗannan commands ne mabambanta wanda duk na yi bayani game da su a ga wanda suke bibiya na dangane game da Linux basics ga ɗan koyo. So za ku iya zuwa ku duba wannan series ɗin domin ku fahimci terminal sosai da sosai da yadda ake amfani da commands mabambanta a cikinta wajen gabatar da day-to-day activities as an IT professional ko kuma as a cybersecurity enthusiast. So now a cikin note ɗin suka ce the lines starting with hash are just comments and are not actual commands. Duk inda muka ga an sa hash a cikin script ko a cikin terminal in general, wannan comment ne. A yanda kai executing command ɗinka baya treating ɗin shi a matsayin command, hasali yana tsallake shi ba, yana ignoring ɗin shi. So cat wishlist.text/pipe a cikin sort pipe a cikin unique yana dawo da unique items daga cikin wishlist.txt. So duk na bayani game da waɗannan abubuwa. CLI features, waɗansu characteristics game da command line interface. The extra script you read seems to be stealing Christmas wishes and replacing them with the fake ones. You might have noticed the that the commands in the script are a bit complex, but that's not unusual since the script author is no longer than Sir Bin, the leader of HubSec's red team. So mun ga abubuwa mabambanta, abubuwan da suka shafi commands kamar irin su sort, kamar unique, kamar rm, mv, wanda da kuma pipe da redirection da kuma ampersand guda biyu. Waɗannan an muna kiransu da ampersand. Waɗannan ba waɗansu commands bane masu wahala da za mu fahimce su, asali kawai suna bayyana mana abubuwan da shi wannan wanda ya rubuta script ɗin wanda ake kira da Bin, wanda shine jagora na HubSec Red Teams, shine jagora a kamfanin HubSec Red Team. Red Team kuma su ne masu gabatar da penetration testing da sauransu. So pipe symbol, wannan alamun pipe ɗin yana tura output ɗin first command zuwa cikin second command. Na yi bayani game da wannan inda nake cewa cat wishlist.text yana result ɗin da ya dawo maka da shi zai tura wa sort kuma za ta jera maka shi a ka'ida, sannan sort zai tura wa unique zai ciro wani abu na musamman sai piping din shi zuwa wato ainihin redirecting din shi zuwa dump.txt file. So duka wannan bayanan ne suka yi, is good ka karanta domin ka kara fahimta. So Bin attacks, I think we don't need to read this all through, amma dai a gurguje. Now it's clear that the server has been breached and the Christmas wish list has been replaced with an Ismas one. Although you found no clue of what happened to Maskidi, at least you know the attackers were there. You can see how Bin replaced the wish list by visiting http://10.81.138.246:8080 from the VM web browser. You can open it by clicking the Firefox icon on the desktop. So ganin wannan file na extract.sh ya nuna mana cewa lallai
wani ya shigo machine din nan ai ya kai ga ya dora wannan shell script din, wanda shell script din ya yi kokari ya canza duk wani wish list file zuwa wato ainihin isthmas.txt. so hakan da yana nuna mana cewa lalle wani ya shigo wannan web server din yayi abin da ba shi bane. so domin mu tabbatar da haka mu ga me ya faru, suka ce mai visiting wannan, mu bude browser a cikin terminal din a cikin wannan virtual machine din, mai visiting http://10.81.138.246:8080 wannan web page ne. so za mu yi kokari mu je zuwa ga wannan web page din. so abin da zan yi shine zan yi minimizing terminal a nan, sannan za mu danna akan icon din Firefox browser. so kai tsaye browser za ta bude, sai mu je zuwa ga wannan web page din. so bayan mun je wannan web page din suka ce system utilities, there are hundreds of CLI commands to view and manage your system. For example, uptime to see how much time your system is running, IPADDR to check your IP address, and PSAUX to list all processes. You may also check the usernames and hash password of users such as maxkidi by running cat etc shadow. However, you need root permission to do that. so akwai commands mabambanta sosai da sosai a cikin terminal, suna da yawa wanda su taimaka maka wajen kai managing computer ɗinka da kyau. Kamar misali akwai command na uptime wanda yake bayyana maka lokacin da ka kunna computer ɗinka, kwana nawa ta yi, awa nawa ta yi a kunne, in ya daɗe duk zaka ga wannan bayanan using uptime. Is at the same, yanzu misali in na koma terminal ɗina, na je next tab, muka rubuta uptime haka, yana ce mana computer na tana kunne yanzu kwana 2 da suka wuce, right? Sannan 2 users ne suke amfani da wannan computer din da sauransu. so duk dai zai bani bayanai game da wannan. so it's still the same a cikin terminal din da suka bamu, wanda shine victim virtual machine din mu yi kokari mu je zuwa ga wannan za mu iya running wannan command din na uptime, right, a ciki. so misali shine mu koma cikin terminal, sai mu rubuta uptime. misali ya ce mun kunna ta 32 minutes da ya wuce. so in ba ku manta da fara yin wannan machine din ina ji zai kai minti 30 yanzu da biyu, so lokacin da muka yi login kenan. so haka zalika za mu iya running IPADDR wanda zai bayyana mana IP address, ko kuma kai ifconfig haka shi ma yana bayyana IP address. ifconfig tag I think kaman babu shi a ciki. so IPA misali shi ma yana da bayyana maka IP4/A+S, shi ma yana bayyana maka IP address da sauransu. At the same time, in misali kana da root permission zaka iya cat etc shadow file domin ka ga ba mu da permission, domin ka ga hash password din kowane user, maybe in zaka yi cracking kai cracking da sauransu. so root user, root is the default ultimate Linux user who can do anything on the system. You can switch the user to root with sudo su and return back to maxkidi with the exit command. So only root can open etc shadow and edit system settings. So this user is often a main target for attackers. If at any moment you want to verify your current user, just run who am I. So root account ne wanda yake a cikin Linux kamar a ce administrator account. Yana da ikon in ya goge abu ta gogu, in bai baka izini a matsayinka na standard user ba ko normal user ba za ka iya ganin wannan file ɗin ba, ko ka iya amfani da wani tool wanda baya so ka amfani da shi. So kamar yadda na yi kokarin karanta wannan file ɗin na HC shadow, ya ce min permission denied, bi ma'ana ba mu da izinin karanta wannan file ɗin tunda mu ba root bane. User ɗin da muka yi login da shi shine maxkidi. So domin ka koma daga user ɗin da kake amfani da shi zuwa root user, in ka san password ɗin root ɗin shine za ka yi amfani da sudo su. su yana nufin switch user. So kana da nan sudo su kai tsaye, yanzu mun koma root, right? So inda za mu ce who am I again, ni waye, sai ce mun ni root ne misali. Who am I?
yanzu ya ce mu root ne. Domin mu fita daga cikin root za mu ce exit kamar yadda suka ce. In muka ce who am I a nan, yanzu ya ce ni maskidi ne. So maskidi za mu koma root, za mu ce sudo su ma'ana sudo switch user, hit enter, mun koma root. Who am I? Ya ce we are root. Za mu sake danna command din nan, ya ce we are root. So abin da muka yi kenan a nan. So root user yana da ikon sarrafa duk wani abu da ya shafi computer, like baya bukatar wani izini daga wani. Amma ordinary user ba shi da ikon ya canza komai sai abin da aka ba shi dama ya yi. Wannan na yi bayani cikakke game da hakan a cikin Linux Basics ga ɗan koyo. Za ku iya duba wannan series ɗin da muku fahimci tools makamantan haka da kuma commands ire-iren haka, yadda ake ƙirƙiran user, yadda za ka ba user permission ya ga izinin kaza yi kaza da sauransu. Na so bash history. So muna ganin cewa yanzu tun da mun zama root user, can we try and read that cat hc shadow file? And awesome, yanzu muna ganin mun iya karanta wannan file din saboda yanzu mu root ne, muna da iko mu karanta wannan file din. Ga hash password na root user, za mu iya cracking wannan mu ga plain text password ta hanyar amfani da John the Ripper ko hashcat ko kuma crack station. Sannan muna da user sockmas, shi ma ga hash din shi. Sannan muna da user din ednap, shi ma ga hash password din shi. Sannan muna da hash din maskidi, ita ma za mu iya cracking password ɗinta. Okay, so ba mu san password ɗin maskidi ba, sorry mun sani tun da shi ne aka ba mu AOC 2025 exclamation mark, wanda ga hash password ɗin nan. So bash history, do you know that every command you run is saved in a hidden history file, also called bash history? It is located at every user's home directory /home/maskidi/.bash history for maskidi, and for root shine /root/.bash history for root. And you can check it with the convenient history command, or just read the files directory with cat. Let's check if Sir Ben with his bad bunnies left their traces in history. So shin kasancewa za ka iya karanta dukkanin wani command da aka yi execute a cikin terminal ta hanyar rubuta history command haka, wanda zai bayyana maka duk wani abu da aka yi running ba daɗewa ba. Yanzu misali tun daga na yi login wannan account ɗin zuwa yanzu, za mu iya ganin dukkan wani command da na executing, who am I, find, grep, cd, ls, duk wayannan files ɗin, echo da sauransu. So na danna enter akan history, za ku ga duk ya bayyana mun ga abubuwan duk da muka yi, right? So although wannan yana nuna mana na maskidi ne, right? Abubuwan da shi Ben ya yi, mun ga cewa ga wani folder muna flag muna gani ya yi piping din shi zuwa wancan. So na ci gaba da yin wannan abubuwan ne a gurguje, amma I think the best abin da ya kamata mu shine mu je zuwa ga wannan page da suka bamu kan mu manta. Ran an koma kaɗan. Alright, so za mu yi paste a cikin browser ɗin, Ctrl Shift V. In bai yi ba kawai bari mu rubuta http guda biyu, za mu ce 10.81.138.246:8080. za mu danna enter akai. So kai tsaye wannan muna gani ya kawo mu zuwa ga wani page, wani closing wannan yana ce muna welcome to Wavy's Christmas countdown, 14 day 1 hour 42 minutes 7 seconds until Christmas. So abin da yasa ya samu na haka saboda yau da nake recording kamar yadda nace yau shine day 10 na event din nan, shi yasa yake faɗa mana cewa Christmas yau saura kwana 14 da awa 1 da minti 41. So muka scrolling just bayanai ne dai gashi nan muna gani game da wish list na ma'aikatan Best Festival Company. So idan muka koma muka ci gaba da gabatar da shi wannan bash history, za mu iya karanta in kai running history command ya dawo mana da wancan abubuwan da shi wancan Ben din yayi bayan yayi login zuwa ga machine din nan, right? So bari na bude terminal din again. So za mu yi lsla a nan, muka scrolling sama kaɗan za mu ga akwai folder, za mu ga akwai file na .bash history. So za mu ce cat
bash underscore history, hit enter on that. Gashi yana faɗa mana dukkanin wannan abubuwan da na yi tun daga lokacin da na yi login. So kun ga wannan ya dan bambanta da history command ko. So history yana nuna mana abin da shi wancan carrot bin din yayi, amma .bash history kuma ya nuna dukkanin abubuwan da na yi running ni lokacin da na yi login. So yanzu sun ce mu shiga root directory sannan mu katin din .bash history. So za mu shiga cd/root. Ba mu da izinin haka ko. Okay, muna da izini because we are root already. So za mu ce lsla, za mu ga akwai .bash history file ɗin nan. So za mu ce cat.bash underscore history, hit enter on that, and kai tsaye at the same time shi ma muna ganin wannan commands ɗin da history file yake history command yake da mana da shi. Ga flag kuma again muna gani again, right? Alright, so wannan shine karshen wannan rana, amma kafin mu kai ga amsa tambayoyi, I guess mun koyi abubuwa mabambanta abin da ya shafi terminal. Abu na farko shine command na ls wanda yake lissafa mana dukkanin wani files da folloji a inda mutum yake a cikin wato ainihin operating system ko kuma ce a cikin terminal. Sannan mun koyi cd command, mun koyi clear command, mun ga find command, mun koyi wato ainihin grep command, mun ga waɗansu advanced command irin su sort, unique, rm da kuma wato ainihin mv command. So za mu kai ga amsa tambayoyin wanda da hakan ne insha Allah za mu yi wrapping class din, za mu yi wrapping din video din, right? So which command helped you filter the logs for field login? Wannan mun yi amfani da grep command ne. Grep ya taimaka mana wajen nemo waɗansu kalmomi ko nemo waɗansu text a cikin file. So wannan ba mu buƙatar mu shigar da shi saboda already mun riga da mun yi katin ɗin shi. I think wannan file na x script strike.sh shine bayyana mana flag ɗin. Which command will you use to switch which command would you use to switch from to root user? Shine sudo su. Sudo su yana maka switch user zuwa root kai tsaye. Sannan suka ce finally what flag did carrot bin leave in the root bash history file? Wannan shine flag ɗin. Bari na right click zan ce copy, kana sai mai paste ɗinta a nan, control v sai mu danna enter, and kai tsaye shi ma ce mana correct answer. So waɗannan kuma ba su buƙatan amsoshi. So amma mu danna check, sannan mu sake danna check, and I guess that is all. So wannan shine day 1 guys. Linux CLI shell bells sunan room ɗin kenan, wanda ya koya mana abubuwa sosai, abubuwan da suka shafi yadda ake amfani da terminal wajen sarrafa operating system, especially Linux operating system. Mun koyi command na ls, cd, rm, mv, clear command, pwd, who am I, uptime da sauransu. So command din suna da kwarai da gaske, amma zaka iya su ne a yayin da kake practicing yau da gobe, kana amfani da su zaka fahimci kowanne inda ya kamata kai amfani da shi da sauransu. So with that being said, insha Allah duka anan zan dakata. So idan akwai wani kuskure da muka yi wanda kuka ga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓar mu a cikin comment section ɗin wannan bidiyon ko kuma a cikin description inda muke barin social networking handles ɗin mu kai tsaye, za ku iya mun magana. Idan wato ainihin kuna da waɗanda suke fannin ko suke da interest akan cyber security, I think advent of cyber is a very good way to start, domin yana koya maka abubuwa sosai, especially abin da ya shafi both attack and defense, abin da ya shafi kai hari da kuma karewa da kuma sanin tools. So abin da shi wannan event ya kunsa kenan. So da wannan zan ce mu haɗu da ku a cikin day 2 wanda zai kasance next episode insha Allah. Na'am, so da wannan zan ce aqulu qawli hadha astaghfiru wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.